Hello students, welcome back. Okay, today we will discuss the combinator selectors. I think yesterday previous class we will discuss about symbol selectors in CSS. Just a minute guys, we will open this one in VS Code. Okay, we will discuss the simple class in previous class. Now after that, in that selectors, the second thing is the combinator selector. Now we will discuss the combinator selectors in CSS. Second thing, that is the combinator selectors guys. You can take for this combinator selector here. Okay, take a definition. It's not a definition, just what's the purpose of using like that. So CSS selector can contain CSS selector contain the more than one simple selectors, actually more than one simple selector guys. This is a combinator selectors contains more than one simple selector. So like for example, actually ID అనేది ఒకటే సెలెక్ట్ అవుతుంది, లైక్ క్లాస్ అనేది ఒకటే యావదానికి ఇస్తున్నారో అది మటుమే సెలెక్ట్ అవుతుంది. బట్ వైల్ కమ్ టు combinator selector, this is the more than one selectors అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as a వైల్ కమ్ టు రిలేషనల్ selectors కని అంటారు actually, because there is a some relation should be there, that's why. So here further dividing it, actually in combinator selectors there are four selectors is there. In combinator selector, there are four selectors of the are there guys. Okay, we will check one by one. That's the first one. Descendant selector. Descendant selector, we'll check it here, descendant. Yeah, so second one, child selector. Third one, sibling selector, nothing but adjacent sibling selector. Adjacent sibling selector. Yeah, adjacent sibling selector. Then you can take general sibling selector guys. General sibling selector. Okay, we will discuss one by one. I am taking as a new file descendant selector ఎప్పుడు ఇచ్చేస్తాం. Descendant selector వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది, we'll discuss it here. Take a file name is a combinator selector. Combinator selector. Okay, take file name .html file. Okay guys, take HTML boilerplate here. Okay, first one is the combinator descendant selector. So descendant selector, here you need to give symbols each other actually. Take, this is a space guys, actually there is no symbol, face ఒక సెలెక్టర్ చేసుకొని దాని స్పేస్ ఇచ్చి ఇంకో సెలెక్టర్ ఇస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a descendant selector. Further, this is not a space actually, what is that, yeah, greater than symbol. So this one plus symbol, then general symbol we call as a symbol called, that is the tilde operator, this one. You can take it here, these are all the symbols guys, like when you go
ID class, then tag name ki, then grouping selectors ki etla symbols use chesamo same as it is ikkadikani symbols anedi use chestam guys. Further see, so suppose I am taking as a one div, oka div తీసుకుందాం. Inside div, see, inside div I am taking some paragraph. Program, see guys, I need to target that by using internal CSS apply cheyadam. By taking the head part, I am taking as a style tag. Inside a style tag, directly you need to target the div space p. See, we need to take div space p, take a color red. See, suppose here we have one more p is there, take lower arm. See guys, ఎన్ని పీస్ ఉన్నాయో అన్ని పీస్ టార్గెట్ అవుతుంది, మీన్స్ ఇన్సైడ్ దట్ ఉండేది. సో ఈ సపోజ్ ఐ am taking as outside that div, outside that div ఒక పారాగ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నా. See, just a minute, it taking loading. See, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్ అన్ని బాడీలో ఉండే అన్ని పారాగ్రాఫ్స్ టార్గెట్ అవుతాయి. ఇదేమవుతుంది, సో కాంబినేటర్ సెలెక్టర్ యూజ్ చేస్తుంటే ఇన్సైడ్ దట్ div ఇన్సైడ్ పారాగ్రాఫ్స్ ఏవి ఉన్నాయో ఆ పారాగ్రాఫ్స్ మట్టుకనే అప్లై అవుతున్నాయి. సపోజ్ సి ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ వన్ మోర్, ఒక h1 తీసుకుందాం గైస్. ఇన్సైడ్ దట్ h1 ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్ పారాగ్రాఫ్. h1 ఇన్సైడ్ ఒక పారాగ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నా, టైప్ హలో. సి ఏమవుతుంది, h1 ఇన్సైడ్ మీన్స్ ఈ h1 కానీ div ఇన్సైడే ఉంది. div ఇన్సైడ్ పారాగ్రాఫ్ ఇది అంటే ఒక div ఇన్సైడ్ 50 పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ టార్గెట్ అవుతున్నాయి గైస్ మనకి. సో సార్ ఎలాగ అప్లై చేయాలి, యూ కెన్ టేక్ జస్ట్ ఎ మినిట్ గైస్, యూ కెన్ టేక్ స్క్రీన్, very good, screen marker, okay done. Just a minute, see, now I will show that one. Suppose guys, so here we need to write ఈ కోడ్ కి HTML ట్రీ స్ట్రక్చర్ రాద్దాం. Here I am taking tree structure, okay. See, so where is that, yeah, this one. Here I am taking first one, HTML లో హెడ్ పార్ట్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ, HTML tag. You can write HTML tag here. You need to select that color as, okay done. See, here I am taking HTML. Where is that, we can set the size of that one actually. Okay guys, okay, take this one. See, after that in that HTML there is a two part, one is the head tag is there. Inside that here we have body tag is there, body, okay. Inside that head we have ఇక్కడ హెడ్ పార్ట్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూడండి. there is a meta tag is there, okay, meta tag. while come to title tag ఉంది ఇక్కడ, okay. further style tag is there, okay, that's enough. so while come to body చూడు, body లో here we have first one div is there, after that paragraph is there, okay. div and paragraph is there. Inside the div, this is the div and this is the paragraph, body inside ఉండేది, opening and closing, okay. Inside that div here we have two more paragraphs. this is the one paragraph, this is one paragraph, మళ్ళీ h1 ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, when I am taking just a minute guys, see, ఇప్పుడు inside div inside here we have two things. Just a minute guys, we will just you need to take back that one. Actually I will write somewhere guys.
సపోజ్ ఇక్కడ div ఇంకా కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఇక్కడ div inside we have paragraph, then h1. ఇక్కడే చూడండి, here paragraph is there, further paragraph is there, next h1 is there. సో ఇప్పుడు div ఇన్సైడ్ ఏవి పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ టార్గెట్ అయిపోతాయి. సిఎస్ఎస్లో మనం ఏం చేసాం, div స్పేస్ పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చాం, అంటే చైల్డ్ div అండర్ చైల్డ్ ఎవరి థింగ్స్ ఉన్నాయో ఇన్సైడ్ ద div, దిస్ ఇస్ ద div ఇన్సైడ్ చైల్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఏవో ఉన్నాయి అన్ని రిమైనింగ్ డైరెక్ట్ చైల్డ్ ఇండైరెక్ట్ చైల్డ్స్ కానీ టార్గెట్ అయిపోతాయి నీకు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది థింగ్స్. సో యూ నీడ్ టు డూ. సో ఇండైరెక్ట్ చైల్డ్ ఎట్లా సార్? సి దిస్ ఈజ్ h1 ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్సైడ్ దట్ div, బట్ ఇన్సైడ్ h1 లో మళ్ళీ ఏముంది మనకి పారాగ్రాఫ్ ఉంది, అది ఇండైరెక్ట్ చైల్డ్ కదా. సపోజ్ మీకు I will give one more example, guys. Not example. You can take one more diagram. Actually, that's not perfect. So, guys, see HTML. You need to check. One is the head is there. Head part. Ignore that one because man head need like present. You need to take a body tag. So, okay. Inside the body tag, one is this is the div, then paragraph. This is the div tag. Then paragraph tag. Okay guys, inside that paragraph, ikkada paragraph lo emundi, then only text undi, adi leave it. So I'll come to div inside, one is a paragraph, one paragraph, second paragraph, h1. You need to take it here. Ante one paragraph, second paragraph, next one emundi h1, nothing but heading 1. He heading 1 lo further emundi manaki one paragraph is there. See, ఇప్పుడు here we have, ఇప్పుడు div is the parent for paragraph కి parent div like this. because ఎందుకంటే div inside ఉంది కదా, ఇది paragraph element, so that's why this is also parent for div. this is the direct parent, means actually direct దాని కిందే ఉండే కాబట్టి direct గా ఉంటాయి, means inside ఉండే కాబట్టి. this is indirect child. ఇండైరెక్ట్ చైల్డ్ ఎందుకంటాం అంటే బికాస్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ దట్ హెడ్, సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ఇండైరెక్ట్ ఫైల్ ఫర్ దట్ వన్, ఇండైరెక్ట్ చైల్డ్ ఫర్ దట్ వన్. సో ఇలాగా మీరు ఎప్పుడు స్పేస్ నథింగ్ బట్ డిసెండెంట్ సెలెక్టర్ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తారో, దట్ ఈస్ ద div స్పేస్ పారాగ్రాఫ్, ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ ఆల్ డైరెక్ట్ ఫైల్స్ దెన్ ఇండైరెక్ట్ ఫైల్స్, డైరెక్ట్ ఎలిమెంట్స్ దెన్ ఇండైరెక్ట్ ఎలిమెంట్స్ కానీ మనకి టార్గెట్ అయిపోతాయి గైస్. లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు do. Okay, just a minute. Okay guys, see here, so ఇదేమవుతుందంటే డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ చైల్డ్స్ అన్ని మ్యాచ్ అయిపోతాయి లైక్ దట్. సో యూ కెన్ టేక్ ఎ డెఫినేషన్ ఫర్ దట్ వన్. Okay, this is descendant selector. We need to remove this one. Descendant selector matches all elements, all elements that are descendant to, means all childs, all, you can take all direct or indirect child elements. Okay, you need to take this one, so you can refer that. Okay, so then this is a child selector. See, this child selector represent, this is also same actually, what ఏమంటే ఇది ఒక్క div inside చైల్డ్ సెలెక్టర్స్ ఏవే ఉన్నాయో అవన్నీ మ్యాచ్ చేస్తుంది.
select all child selectors. The four. See, suppose I am taking as this paragraph. Same example. Combinator selector. So suppose see guys, here I am taking as a one h1. Okay, h1 తీసుకుంటున్నా. Okay, or else you can take h2 here. h2 తీసుకున్నాం. So inside that h2, here I am taking. We can take paragraph. Yeah, inside the paragraph I am taking as a row. Means some text is there. Okay, see guys, inside the style sheet, on the top of style sheet, I am removing this code, means commenting that one. So see, here I am taking h1, nothing but h2, sir. You need to do like this. h2 greater than which one? That is a p tag. You need to apply color, green color. You can apply the directly color name like this, guys. See, if you want background color, like this, you can do like this. So ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే h1 inside ఉండే paragraph అంతే target అవుతుంది. While come to div inside paragraphs is there, that paragraphs will not selecting. సో ఇలాగా మనకి చైల్డ్ సెలెక్టర్ ఇచ్చేస్తాం. ద వర్డ్ ఓన్లీ టెల్ చైల్డ్ అంటే పారాగ్రాఫ్ ఇన్సైడ్ ఏది ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇలాగా చైల్డ్ స్పెసిఫై దట్ చైల్డ్ సెలెక్టర్ లైక్ దిస్ గైస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఈ దిస్ సింబల్, దిస్ ఈజ్ అ మ్యాండేటరీ. సో ఇలాగా మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు గైస్. జస్ట్ మినిట్. ఓకే, okay, this is above. Where is that guys? Okay, just a minute. I need to turn on the lights over here. This is the pseudo, that is the child selector actually. Okay, CSS lo idi child selector. Okay guys, next one. So you need to take child selector. The child selector will target all direct child elements, child HTML elements. You can use the direct child HTML. So ఇవి టార్గెట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఐ కమ్ టు దిస్ వన్, సెకండ్ వన్. హియర్ వి హ్యావ్ adjacent sibling selector guys. You can use the adjacent sibling selectors. Use it to select. It is used to select that is directly after that child, after another element, or else you can take after another. Instead of doing like this, after means beside. Beside of that element. Beside of that element. Say suppose like say here I am taking as a one HTML element. Okay, suppose see here I am taking as a one body. So I am taking as a body, that is a HTML ML. Okay, HTML. Inside that HTML we have head. Okay, further you can take one body. Okay, inside that body I am taking one div tag, then h1 tag, then so many h1 tags. n ఉన్నాయి అన్ని ఒక 2 h1 tags తీసుకోండి. సపోజ్ దీస్ div కి బిసైడ్ ఏముంది మనకి లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ we have directly beside ఉండేది, మీన్స్ సిబ్లింగ్ బిసైడ్ దాని పక్కలో ఉండేది, అది ఏముందో దాన్ని డైరెక్ట్ గా టార్గెట్ చేసుకుంటుంది h1. సో ఫర్దర్ దిస్ h1 విల్ నాట్ టార్గెట్, సో అది టార్గెట్ అవ్వదు.
by example we will check it here. So see guys, I am removing this entire code. Body lo I am removing entire code. Okay, remove entire part. Okay, here you can take one div. Okay, div తీసుకుందాం. On the div beside, here I am taking as a one h1. Take alu. Take another more h1. Hi. See guys, ఇలాగ వచ్చింది. So here I am taking as a div. Lorem duplicate text ఇలాగా ఉంది. సో CSS సెలెక్టర్స్లో ఏం చేస్తామంటే div, this is a adjacent sibling selector కాబట్టి we need to use the symbols plus h1. See h1, apply the color red. See guys, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, రెడ్ అనేది దీని డైరెక్ట్ బిలో దట్ లైన్ అంటే ఏముంది, div బిలో యావతుంది h1 అది టార్గెట్ అవుతుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంకేది టార్గెట్ అవ్వదు. ఇన్ కేస్ సార్ div ప్లస్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా h1 ఇస్తున్నానంటే సి ఎన్ని h1s ఉన్నాయో, we have so many h1s. For example, we have 10 h1s ఉన్నాయి. 10 h1 elements is there. బాడీలో 10 h1 elements ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ 10 h1 elements కానీ హెడ్డింగ్ ఎలిమెంట్స్ కానీ మనకి టార్గెట్ అయిపోతాయి. సపోజ్ సి ఐఎమ్ టెల్లింగ్ లైక్ దిస్ గైస్, సి ఇస్ దట్ 10 లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 10 కానీ సెలెక్ట్ అయిపోతుంది. అలా కాకూడదు, నాకు ఐ నీడ్ టు డిస్ప్లే డైరెక్ట్లీ దట్ చైల్డ్, మీన్స్ డైరెక్ట్లీ సిబ్లింగ్. సిబ్లింగ్ నథింగ్ బట్ బిసైడ్, లైక్ ఏమది తమ్ముడు అంటారు చూడండి, ఇలాగా అన్న తమ్ముడు. సో ఇలాగా యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సిబ్లింగ్ సెలెక్టర్ గైస్. సో వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్ ఉన్నాను, బట్ ఏమీ సెలెక్ట్ అవ్వవు. సో సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ h1, ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ h2 తీసుకుంటున్నాను. సి గైస్, టేక్, యూ కెన్ టేక్ హియర్ heading 2. This is heading 2. You can pass like this. See guys, ఇప్పుడు heading 2 ఏమన్నా మనకి టార్గెట్ అవుతుంది, ఇక్కడ సేమ్ సెలెక్టర్గా ఉంది div, దాని పక్కలోనే మనకి ఏముంది h2 ఉంది, బట్ h1 లేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ సెలెక్టింగ్. సి హియర్ ఇన్ బిట్వీన్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ వన్ మోర్ h2 తీసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ, ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ div ప్లస్ h1 తీసుకుంటా. h1 దాని బిసైడ్ యావది లేదు, యాక్చువల్లీ దాని బిసైడ్ యావది మనకి h2 ఎలిమెంట్ ఈజ్ దే. ఇక్కడ h2 ఎలిమెంట్ ఉంది, h1 వచ్చేసి h2 అయిన ఇంకా h1 ఉంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ గా ఉండేది మటుకునే సెలెక్ట్ అవుతుంది, ఇండైరెక్ట్ గా ఉండేది సెలెక్ట్ అవ్వదు. సో అంతే, దిస్ ఈజ్ నాట్ సెలెక్టింగ్. ఇది సెకండ్ లైన్ లో ఇది స్కిప్ అయ్యి ఇది సెలెక్ట్ అవుతా లేదు. క్లియర్, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఓకే, సో దెన్ మళ్ళీ ఎలాగా చేయాలి సార్, అదికనే సెలెక్ట్ కావాలంటే దెన్ వి గో ఫర్ జనరల్ సిబ్లింగ్ సెలెక్టర్స్ గైస్. ఈ జనరల్ సిబ్లింగ్ సెలెక్టర్ డైరెక్ట్ దెన్ ఇండైరెక్ట్ సిబ్లింగ్స్ కానీ టార్గెట్ చేసేస్తుంది. డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ యూ కెన్ టేక్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సెలెక్ట్ directly or indirectly. Indirect elements after to another that element. You can take indirectly after that element guys. You need to do that also. Another that element actually beside, this is a beside actually. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, this is a tilde operator used to select that one. So apart from this I am commenting this one. So you need to take same div tilde operator, take h1 guys. So ఇప్పుడు ఎన్ని h1s ఉన్నాయో అవన్నీ కలర్ comes to red. See, ఇది స్కిప్ అయిపోయింది, మీన్స్ h1 is not having, ఇది h1 is not, this is h2. సో దట్స్ వై ఇది స్కిప్ అయిపోయి రిమైనింగ్ h1 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ టార్గెట్ అవుతాయి గైస్. యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద అబౌట్ కాంబినేటర్ సెలెక్టర్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది కాంబినేటర్ సెలెక్టర్స్ గైస్. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ అండ్ ప్రాక్టీస్ దట్ వన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.